abazali bami kakhulukazi ubaba bekuwumuntu ohlonishwayo kakhulu ngezinto zobugebengu kodwa because bekuwumuntu obenza ama-Europe imoto zemali, Europe amabhenki, kwaziwa nje makhulunywa ngomafuku umnanana kukhulunywa ngomuntu ohlonipheka kakhulu. And uma wami ngaleso sikhathi even though wayifunde e-UKZN but ugcine naye esesupporta impilo le kababa because ngiyakhumbula kudala there was a time la uma babedayisa khona ama drugs nobaba bedayisa iphilisi ekhaya bedayisa iphilisi kunamaposi ngalendlela yokuthi nami bengiye ngibe nephilisi lami kwakusadumela amagame kwakuthiwa amaseka and leyo moto yokuqala sathi siqala ukuyintshontsha sasiqala ukujawu ngayo because ngabona amaphoyisa mangibona amaphoyisa ngaphenika engezi ngisho kuthina because ngimncane ngi-aware ukuthi ngenza into wrong ngi-aware futhi le moto engihamba ngayo imoto engiyintshontshe. Hey family, quick one. Before we get into today's episode, I'd like to kindly ask you to help us keep growing our platform so that we can continue having these great growth conversations that we keep on having. We can continue sharing the wisdom and just understanding the depth of people's stories and how it can be transformative in our lives as well. You can do that by subscribing. Firstly, you can do that by liking this episode. And if you have the means, you can join the platform as a member. But before I talk too much, Mr. Mbuso Zulu. Yes. First of all, how does a person have a surname that's the same as a language, that's the same as a culture? Yo, but wami ngingasho ngithi shuthi isibusiso nje from kuNkulunkulu. Yeah. Ngoba abantu abaningi ngisho kukhona into eyenzakala right empilweni yami hleze bethe indoda uyahamselana negama lakho umbuso Zulu umbuso wezulu yabo. So I guess abazali bami nje bangiqamba lona leli gama and liyangisebenzela right now judging from izinto nje ezenzakala empilweni yami. I get that, bro. How's your heart? How are you doing today? At the depth of your core, unjani umbuso? No, but wami okokuqala nje ngiyabonga Lungelo for ukuthi ningi-invite namhlanje ukuthi ngibe i-part of the podcast. Ngi-grateful kakhulu. Like I'm so excited, I'm so happy. So umbuso fethu umuntu right, umuntu onenhliziyo enhle, umuntu onenhliziyo ehlukile, umuntu o-understandayo izinto eziningi, umuntu oyi-leader, omholi, umuntu othi if eprovokwa omunye umuntu uthola ukuthi mina ngizweli kuze kuzwele abantu abaseduze kwami. Ngingasho nje ngithi umuntu owadalwa ever since ngisayingane ngadalwa nje ngalendlela engiyona umuntu nje onenhliziyo enhle kakhulu butwami. So how this episode came about is that you and I share a mentor. Pastor Thomas Hadebe. He's been my mentor since I was 16 years old. Yes. I'm now 31 years old and we're still going strong because of all the teachings he's given me through all the highs and lows I've gone through life. There's a story to you as well. Where's home? Where are you born and where do you come from? Okay, mina ngokukhula kwami butwami ngikhulele eMlazi. Kwi-section ekuthiwa ika-M. Ngikhuliswa ugogo nomkhulu because ubaba noma bashona ngisamncane kakhulu, but ukukhula kwami bekuhlukile. Khule ngidansa ngumuntu owaziwayo, yebo ngisithanda isikole, but bekuhleze kukhona lento yokuthi abazali bami kakhulukazi ubaba bekuwumuntu ohlonishwayo kakhulu ngezinto zobugebengu kodwa because bekuwumuntu obenza ama-Europe imoto zemali, Europe amabhenki, kwaziwa nje makhulunywa ngomafuku umnanana kukhulunywa ngomuntu ohlonipheka kakhulu. And uma wami ngaleso sikhathi even though wayifunde e-UKZN but ugcine naye esesupporta impilo le kababa because ngiyakhumbula kudala there was a time la uma babedayisa khona ama drugs nobaba bedayisa iphilisi ekhaya bedayisa iphilisi kunamaposi ngalendlela yokuthi nami bengiye ngibe nephilisi lami kwakusadumela amagame kwakuthiwa amaseka
So ngazi kahle ukuthi uma kukhona umuntu obhema iphilisi mefika kumina edayisa igame yeseka ngimnika iphilisi anginikeze ama game. So ngikhule kanjalo until bengishiya kwasala ugogo nomkhulu. So ugogo nomkhulu uma engikhulisa mebengekho eduze kwami because mebesebenza ko Bergville Mhlabe yalingana bedayisa impahla zokugqoka. So ngumuntu okhuliswe auntie kahle kahle. Yes bengihlakaniphile esikoleni kakhulu bengiphasa yabona nje masingakhuluma ngeprimary from grade 1 to grade 7 hayi bengishaya number 1 like ngendlela eqondile until ngiya ka grade 8 high school. Yes high school. That when ke izinto ke ziqalile ke zathi ukushintsha kancane because uma ukhulele lokushini nalungelo kunalento le eyenzakala. Angithi mina ngizalwe isigebengu. Okay. Ngaphuma udayisa ama drugs. So abantu baselokishini abakwazi ukuthi bakutshela ukuthi wena uzalo ubani but ungafani naye. Angithi ubaba akasekho manje noma akasekho. But ikhona lento ebehleze bekutshela hey wena ubuzalwa isinqadi wena. Eyibuzalwa umuntu oyinkinga umafuku ubefika ngeimoto ezintshontshile ubaba wakho ubekwazi ukusitshela manje athi kusasa nibuka indaba ngempela abantu mebebuka indaba babone indabeni kuvela ukuthi hayi kwaNongoma sekushawa imoto emali yabheka phezulu. The next thing ubaba useyafika ngiyakhumbula ngesinye isikhathi uthola ukuthi ngizothatha i-evidence amaphepha lawa emali zasebank kuthiwa ndoda thatha lamaphepha uhambe uyashisa lapha emfuleni wenze sure ukuthi mawusuka lapha usuka aseshile aphela. Ngithi mina ngimncane ngizowathatha amaphepha ngiye nawo emfuleni ngifike ngwalayithe avutha amaphepha ngihambele but ngize ngakubona lokho sengumdala uthi hayi man lapha ngangisuke ngishisa i-evidence. So ngimbonile mina ubaba ekhishwa inhlamu zesibhamu kuyena emzimbeni ekhisho uma angithi uyabo ngibonile isikhwama esigcwele ama AK47 esigcwele ibhamu ekhaya not realizing ukuthi njengoba ngibona lokho ngiyibona lezi zinto ziyahlala engqondweni yami ngaphakathi ngaphandle kokuthi mina nginotice. So kube easy ke if uqhamuka amalungu omphakathi kakhulukazi amaGrootman obhuti abadala bethe indoda ubabakho sasimhlonipha waye nje enje. So mangiqala ngifika ka grade 82 ukubuyela back estoreni ngiyaqala ka grade 8 ngiyafunda kahle ugogo uyangiphushisa yabo. Grade 9 sengiyaqala manje sengibona unew one. Uyazi na ukuthi masifika grade 9 ila siqala sihlaniphe khona uthi hayi mina sengimdala e high school laba baka grade 8 ibona unew one ila engiqale khona ku misbehave. Yes bengibathanda abantu bhuti wami, yes bengibahlonipha abantu, yes benginenhliziyo enhle but ngaqala lapho ngangena kuzinto zeinkwari. Izinto zeinkware ngaleso sikhathi bekusaduma umgwinyo. Umuntu angena emgwinyeni kwagwinya uhathi wonke umuntu ugwinya ihathi ingoma ezaba influence besamba ama explosions. Samba ama explosion left and right. The next thing sengena kuma relationships nami ngifuna ichair manje because ngiyabona ukuthi kuyajolwa la ngiyaqala ngena amantombazane nani but then i-challenge ibiyi-1 zonke lezi zinto umgwinyo bengeke ngikuthenge ngemali engiyithole ekhaya because benginikwa i-10 rand or i-5 rand yokuthi ngiye esikoleni ngidle leyo nto edliwayo esikoleni. Kwaqala kanjalo ukuthi man kunenye indlela ekhona umuntu angangena kuyona shortcut yempilo. Saqala sa-attenda if ukushone igebengu elokishini makushona isigebengu kushawa idudla. I think abantu abaningi babona kushone uChillis ngaleso sikhathi bengisejele but uyabona ukuthi watrenda kanjani. So into yaselokishini ke yenzakala yana bhuti wami but ubungozi bayo the time yenzeka umuntu ebekwa as example right kushawa idudla qhuma ibhamu kufika amantombazana amahle kufika igebengu ihamba ngeimoto eziright nine niyingane ezincane anikwazi ukuthi manje ibuka lento nibona ububi kubona. So we went to umlindelo wenye iGrootman engasekhaya kwakuthiwa uSikhu ngakaphi sadoja nje nenye out yami actually yasedladleni because naye yakaZulu sipha sajamba saya khona siyobuka imlindelo kushawa idudla sibona osisi abafaka amathathu emathangeni ubona intombazane ehlele emotweni ibeke imlenze lapha phezulu and ubhuti ushaya idudle siyabona man uthi lento le ngeke isihlule. Mangikhumbula kahle kunamanye amazwi ashiwo umunye ubhuti ekuthiwa uGift waka R usakhona ubhuti usaphila namanje wathi njengoba kushone lesigebengu igebengu ngeke bayiqede kukhona ezizalwayo kukhona ezizoqala kusasa kukhona ezizowakheka futhi and lento silalele. So kwaba easy ukuthi mangizwa into ekanjalo nalungelo ukuthi ngithi mina ubaba ubeyisigebengu yabo engenzela yonke into imali iningi la ekhaya until ashona ubaba emva kwaloko isimo sashintsha because sengikhuliswa ugogo. The next thing
lo bhuti ushonile bampraise kangaka nabo ubhuti abadala bagqoka ama-Hugo Boss nani hayi mani nathi singayenza le nto le yobugebengu angithi uyabo so iyona ke i-challenge wena Lungelo njengoba ubona ubugebengu bumngaka emalokishini because elokishini ama-role models abantu abenza igebengu sibaboneza ama-role models because ba-achieve lezi zinto fast esiyele esikoleni angithi uyabo akufani like komhlanga go forways because like yonke environment it's very civilized abantu bakhona kuyasetshenzwa kurana amabhizinisi so uma umntwana wakhona ufuna ukusebenza urun business but with ilokishi ufuna ukuya esikoleni kukhona isigebengu kukhona i-drug deal angithi yabo liphatha imali liphatha inyuka yonke into lishaya istayela so agcine sebamaningi ama-role models because usuke umncane ungekho equipped with i-knowledge or information ezokwenza ukuthi ubone ukuthi lokhu ku-wrong lokhu ku-right so ugcina usukupick up just like that saqala kanjalo ke bhuti wami sangena kwi-crime saqala salola sa-shoplift. Hey family, quick one. As you know, our podcast is all about growth conversations. It's all about igniting your power. It's all about healing the inner parts of who we are that are difficult to deal with and difficult to manage. As we do that, we'd like your assistance in growing the platform by you subscribing, by you liking all our videos. It helps us to reach greater audiences and change more lives. Do continue enjoying the episode. Chocolate Where are you shoplifting? Hey go game sithathile So you went to town? siye edrobheni sigibela ama-taxi siye edrobheni masiphuma esikoleni angithi ngalesa sikhathi I think ibhasi beliba cheaper uma ugqoke uniform yesikole so singena ebhasini cheaper sehle edrobheni singena ka game sithatha uchocolate siyawufihla and then siyaphuma hawu awukhala umshini angithi yabo from uchocolate to upolish wama-tax sambe siyodayisa emarenke opolisha abamnyama because ama-tax aklina ngayo angithi yabo kwaqala kwakhona imali asabona ukuthi le mali mana isatisfy yabo and then we move to into yokuntshontsha imoto siyintshontsha kanjani we still in school ngisesikoleni ngiyafunda high school ngaleso sikhathi bengise Prota High School eChatsworth ngoba eOgwini ngase ngiqoshiwe vele ngenxa yebehavior nje umuntu eqala ebhanki izikole nama classes nanani so ngaye eChatsworth bese ngise Chatsworth lapho from lapho umuntu uyaqala manje shuthi ubhuti wami uSiphawa kaZulu lo engimshoyo even though engaphuma ekhaya exactly but sihlangana esikoleni athi hayi man indlela yokuntshontsha imoto udinga i-alien key masingathola i-alien key usize 8 sizokwazi ukuntshontsha imoto ezincane masingathola i-alien key usize 10 sizokwazi ukuntshontsha amaveni asambe siyothenga ama-alien key sambe sithenga ama-alien key asho ukuthi mina hayi man obhuti bami ngiye ngibabone bayakha lento yabo kufanele uyihlanganise ime ibe u-T and then mase uyayilola ngegrinder ukuthi ibe sharp ngalendlela ukuthi ikwazi ukungena kwi-ignition ikwazi futhi ukungena esicabheni then imoto easy sesiyayintshontsha lokho futhi Lungelo ngifuna ukubuka ukuthi again it's the influence from the environment because kuhlangene mina nokuzalwa esigebengu uhlangene mina nokutshela umphakathi wami ukuthi ubugebengu bunjani buhlangenwe mina nokuya emncwabe emlindeleni wesigebengu kuzohlangana manje noSipha obona kubhuti wakhe oyisigebengu angithi uyabo ukuthi lento yakheka easy by environment iyodwa the next thing siyayakha ibita siyayikhanda ngesellotape emhlanga bhuti azikho igorogoro esemgaqweni Lalusha azikho igorogoro esemgaqweni Durban North lezo indawo ayinazi igorogoro but eMlazi kuneyigorogoro ezihleze iphakile imoto ezifile engasalungiswa sipractice akuzona ke la imoto ukuthi if usingavula lesicapha siphendule le ignition shoot imoto yangempela singakwazi ukuthi siyintshontshe and then siyaqala siyapractice masibona imoto endala uyayivula isicapha yabo angene ngaphakathi ignition asha ignition ayiphenduke sibone ukuthi hayi no lento le izwenzeka uba ukwazi ukushayela kuthina sikwazi ukushayela ngicela ubhuti wami omdala usithe yabo sithe bhuti omdala sengifuna ukufunda ukushayela manje yabo lona vele ubaba ubenakho ukungibambisa i-steering angikone ngisamncane but ngangingafiki kuma-pedal ngaleso sikhathi so cela ungifundise ukushayela imoto ikhona vele ekhaya hayi no khuleka bhuti ngene emotweni imoto wenza kanje kwenze kanje wangifundisa I think wangifundisa 2 days ngosuku lesithathu ngathi asiphase ngiyakwazi ukushayela asambeni siyontshontsha imoto suke noSipha siye eChatsworth sifike eChatsworth angithi mina fanele ngabe ngesikoleni ngiyofunda mina ngifundi ke esikoleni Lungelo ngihlala eChatsworth ngibuka imoto ezipakayo lapha ukuthi lapha kupaka iJetta lapha kupaka iUno. You're waking up every day
getting into uniform and ngiyesikoleni pretending you're going to yes ibhuti wami and then mangifanele ngifunde mina ngibuka imoto ezibhakile emagcekeni Yes. mangibuyela back ngitshela uSibhaka ukuthi no khona umuze ngubone lapha eChatsworth onani onemoto ephakile kanje iyona kufanele silande sigibele isitimela ntambama mahala sehle Mbilo siya straight to eChatsworth imoto yokuqala esayintshontsha kwaba yiUno siyalivula iUno uyalionisa uSipha liyaduma ngiyangena ngaphakathi emotweni siya drive straight to eMlazi and leyo moto yokuqala sathi siqala ukuyintshontsha sasiqala ukujahwa ngayo because ngabona amaphoyisa mangibona amaphoyisa ngaphenika engezi ngisho kuthina because ngimncane ngiaware ukuthi ngenza into wrong ngiaware futhi le moto engihamba ngayo imoto engiyintshontshile sajahwa amaphoyisa until imoto iphuma emgaqweni yawushona phansi emhosheni saphuma sabaleka kanti khona umfana oyedwa ozoboshwa naye lo mfana ozalwa kubo kweyigebengu if meboshwa lo mfana amaphoyisa emhambisa kubo shuthi laba ngoba vele bayaziwa kwaba khona indlela yesimokolo wadedelwa just like that and then labo obhuti abadala babuya beza kuthina sinosipha ya izolo benenziwa no 2 no 3 so right now nina sifuna imali yethu esiyikhokhele ngayo lo bhuti lo angithi understand the next thing basithatha bona basisa back ukuthi hambani ke niyoganga ngoba nithi nigebengu siyayifuna imali yethu then kwaqala kanjalo ke bhuti wami sabuya nemoto sayidayisa bathatha 1.5 saqala sayile iphela ezigebengu then kwasuka kwahlala who takes 1,500 ilaba abaka angithi khona ubhuti oboshwayo Yes, esamba naye yes. umunye umfana oboshwayo Yes. so laba basibeka la bathi bafuna 1,500 wabo abawukhokhile ukuze lo ezodedelwa how much are you selling this car for ayingalesa sikhathi imoto zazo 2000 I'm telling you so your profit is 500 yeah imoto ngalesa sikhathi yabona nje le imoto lezi ama Jetta ama Round ama Golf 1 ngalezi ayikhathi beku 1,500 2,000 3,000 abanga ifishisa nje ibile awuma prices lawo yes yeah you still in high school yeah you now have gone into hijacking cars yeah how long do you hijack cars for okay mina ngiye ngisho la bhuti wami mangikhuluma nabantu ngenza motivation kakhulukazi ngiye ngithi the reason why abantu fanele bazi ukuthi into engikhuluma ngayo ngiyayazi ngokweziqu ukube kuthiwa ngigqoka uyaligqokela ujazi lempilo engekho straight ngingasho ngithi 16 years ngibe no 4 years ngiganga straight each and every day uyabacabanga u365 years about 65 days about 4 every day when uyavuka uyantshontsha every day uyavuka uyadayisa so 4 years ngiganga ngenza zonke lezi zinto and then 3 years ngike waiting trial sengiboshiwe ke manje and then ngahlala 8 years sengigwetshiwe so 4 years bhuti wami ngiganga nje 4 years you are only doing cars or did you start doing other things iyanyuka ngeke ihlale emotweni kuphela into yobugebengu bhuti iyanyuka everything njoba nami ngikhula isihlahla sikhula yonke into iyakhula so nokuganga kuba kanjalo angithi qale ko chocolate to emotweni and then we move to into yamapos yabo ugrabber where you grab amapos abantu abadayisa ama drugs ne grab and then nifaka wenu angithi you understand and then from lapho actually explain there's somebody who doesn't know, who's never heard of it. Okay, so into kanje let's say abantu badayisa ama drugs mhlambe ulungelo unama No, I'll never. I can say example okay Sipho. Usipho udayisa ama drugs udayisela umbuso udayiselwa uAndile udayiselwa uNjabulo and then ithina sizograbha uSihle noNjabulo mase sifaka wethu kubona ukuthi nina siyaniphuca senidayisela thina because low week Okay. you understand so ubona ukugrabha lokho bhuti wami so samove kulokho from lapho samove kwi-hijacking. Where are you getting drugs? Mfethu siya akhona everywhere ama drugs everywhere yazi inkinga umqondo bhuti mina into engiyimasterishile ngomqondo empilweni yami nje life experience umqondo uyakulethela into ohlezi uyicabanga yabo once wacabanga isonto uzozwana nabafundisi uzo esontweni uzwane nabantu abasontayo once wayofunda law uzozwana nabanye abameli uzwane nabashushisi ugcisa wami inkantolo ngithi yabo once umuyisigebengu uzozwana nabayigebengu nabantu ozothola kubona izibhamu nabantu ozothola kubona inhlamba once ungena kuma drugs futhi wena lento ohlezi uyicabanga inature yakulethela yona
ayona inandaba ukuthi leyo nto negative or positive. So izinto igcina zizenzakalele bhuti wami. We had so many connections ngalesa sikhathi ebesithenga kona everyday ngama prices are cheaper. Yes. Yeah. I'm trying to get at this Mm. to see if this perception is true. Mm. Are you getting drugs from mostly South Africans? Not South Africans kuphela. South Africans, ama-Indians, khona amandiya ebesithenga kona, khona amakhaladi ebesithenga kona. Ngicabanga ukuthi lokho ofuna ukusho, ngihleze ngikukhuluma vele nami, ukuthi we can say ama-drugs aqhamuka from ama-foreigners kuphela. No, akukho kanjalo. Akhona ama-drugs, they everywhere. Sometimes kunabantu abamnyama aba-powerful, Yeah. aba-survive by ukudayisa ama-drugs. Yeah. So wena ungalithatha i-foreign uxoshe, still kunabantu abamnyama nababaliranayo abaphila ngayo leyo nto. So sometimes we'll buy from amakhaladi, sometimes we'll buy from ama-Indians, sometimes we'll buy from abantu abamnyama, depending ukuthi i-price nestaff usikanjani. Did you become rich while you were still? No bhuti wami, ngaze Stealing. ngibe rich, never ngaze ngibe rich, because thina impilo ibishesha. Njengoba ngisho ukuthi ibingekho ipurpose, bekunganakho ukuthi lokhu ngikwenzela ukuceba. Angithi siyingane lento igcine sengathi fun, even though i-wrong. So masithola imali siyayidla, thola imali siyayidla, amantombazane, utshwala, asilali, ama-club, sambo afrotainment, samba zonke le ndawo ebeyihanjwa yigebengu ngalesa sikhathi. So imali ibithi nje mawukhona u2000 manje, mhlawumbe 2000 namhla 2000 kusasa niyawuhlukanisa, cabanga i-export, cabanga ugoloko, cabanga ukushaya i-Urban neCavel, yabo, ukushaya iVertigo, Yeah. uze nawe mawuqhamuka kubonala ukuthi hayi isigebengu clean, angithi yabo. So ibingekho lento yokuthi umuntu lento ayenzayo uyenzela ukuthi acebe, one day abe nomuzi, one day aguqula isimo, ngoba even ekhaya ayikho imali engayingayise ekhaya yobugebengu, because akekho umuntu osekwangichuma ukuthi ngibe isigebengu. Ugogo nomkhulu abakazi futhi bathi le mali yakho soyamukela ukuthi usondle ngayo, mebengayifuni, ngoba zonke izinsuku mebengikhuza. Ugogo bengikhuza ekhala, mbuso kodwa yini, because akaze kodwa wine, ngoba le yanto leyana umuntu once yamngena, ngisho ungathini kuyena, ayikho into engenzeka until impilo imfundise, or else abe nenhlanhla ayifundise yena, or else aye ejele, or else ashone. Yabo, so nje ibi kanjalo bhuti wami. Take me to the day you got arrested. Okay. What had happened? Okay, so ku-tricky la ngiboshwa khona. Ngiboshwa ngo-2011. Ngiboshwa ka-KFC eMlazi. Bear in mind, Kavi. yes. Okay. Bear in mind ukuthi la engiboshwa khona akukhona ke la engenza icala khona. Ngiboshwa ngizothenga kanti kuzorojwa ngaleso sikhathi. Yeah, understand lo. Noma kurojwa nantsisi la. No accuse bami nami ngila la bebengiboshwe nabo, kuyarojwa kuyaqeda, nathi silala phansi, ziyabaleka igebengu, idubulana namaphoyisa kanjalo kanjalo. The next thing maybe sifica sonke sikhona la kwisini nabantu abarobhayo. So kwaba easy wona bhuti wami, because of impilo umuntu akade eyiphila aziwa ngayo vele. Kwathiwa nina ninamanga vele niyayazi nini ebenzorobha, hayi no icala sidathi nebese kwathiwa ayikho leyo nto. Ngenani evenini dliswa ngezinja amaphoyisa. Mina zange ngidla kangcono ke izinja, but zange ngidla imlenze yombili. If nje ngingakukhombisa ngishaya ngamazinyo ezinja left and right. Ngadliwa izinja, accuse bami ezabadla kakhulu. Laba fethe ngangiboshwa nabo, we went to a police station eSouth Africa ke but mawusuku uboshiwe, I think umuntu oboshwa kamnandi eSouth Africa umuntu onemali, because basuke bazi ukuthi lo muntu uneloya. If unganaloya nje umfana waselokishini bakubamba ngebhadu. Ubanjwa ngebhadu, ubanjwe ngeshubhu. Banjwe ngeshubhu igakhele uyichamele moyichamela banandaba. Yini ibhadi yini ishubhu? Ukushawa. Okay. Ya uyashawa nje bhuti wami ngenduku, Yeah. uyashawa ishubhu kusuke kuthathwa yabona ithai Yes, lemon yes, khona yes. lokho kuphakathi. Yes. Lokho kuthathwa kona bakufuthe ngepepper spray. Yes. Yeah, bakufuthe ngepepper spray and then bakufase ngozankosi ngemuva. And then mase bekupressa ngedolo la emhlani, mase bekuvala ngalo la ebusweni ishubhu ukuze uzokhuluma. So bayazi vele bangincisha umoya, ngapha uhilwa iphepha. The next thing nje mabefuna isibhamu uzosho manje, mawungasazi uzosikhomba, ungasazi noma uzozusithenga. So basishanga eshubhu. O-accuse abawu2 bathatha bayisa esibhedlela because babelimele kakhulu bona. Sasala nomunye ubhuti wami umbuso wakakhanyile, thina sahlala epolice station. After that we went to enkantolo, basibuza ukuthi siyafuna nama-bail, sathi yebo sa-applyela ama-bail, basishaya ngo7 days and then we went to eWestville
ku waiting trial la kuhlala khona abantu abaqulayo sayi attend ibail ngebhadi ibail yavalwa kwathiwa ngeke bakwazi ukuthi basigrante ibail. So we had to go back to Westville siyohlala waiting trial for 3 years. What is the case? It's a robbery. It's a robbery for KFC. That's Yeah, it. yes, exactly. It's armed robbery. Asikho isibhamu esitholakele kuthina, ayikho imali etholakele kuthina, ayikho ifoni or whatsoever yabantu abala ngaphathi ekutholakele kuthina, saboshwa ngaphakathi, and then after that basicharge nge-armed robbery. But-ke bhuti wami, for me, kwakufanele kwenzeke, because sometimes fanele impilo uyibuke ngeqiniso. As much as ngihlale 3 years, it was tough because a waiting trial it's another story. Akufani nase sentence la abantu abasuke sebegwetshwe khona. Waiting trial alikho ibhola, waiting trial akukho ukufunda, waiting trial alikho isonto, waiting trial akho activity nje. Into What do you enzakala. do? No, ubaba ushaya ukhiya ungena endlini udle niqobole nishaya inombolo kuphela. Yana into kuphela eninzayo. And then ulinde mhla 30 uhambe yo attend icala bakushaye ngeremind bathi uzobuya ngoMay Sure. ubuyele back ungena endlini yakho ufice insizwa lapho zithi hayi correct ndodo mfowethu hayi nawe nangempela ungena athi usumashwashayisa uthi hayi nangempela uhlale phansi and then ikuqotshola inombolo phela Inside every day. qotshola inombolo shaya inombolo kuhambe evizitheni ubuye nogwayi kubhenywe kuhlanganiswa kube khona insango kuhlanganisa umkhosi qotshola inombolo one way ayikho enye into eyenzwayo and leyo nto bhuti wami fanele i-system or ugovernment or whatsoever abaholi bayithathe serious leyo nto because yabona i-medium A ila kuphekwa khona ubugebengu kwangempela ngoba ungangena ejele for i-assault. You understand? Yes. Mawufika lapha medium A usuhleli nombulali, uhleli nomntshontsho weimoto, uhleli nomhijack, uhleli nomgqikiza ngithi yabo so ku discusswa amacala. The next thing wena uma uphuma usuzwana nenkabi. Usuyazi ukuthi umbuso mekugcoba unyawo uzofonela ubra wakho wahlangana naye ejele oyinkabi ukuthi akubulalele yena. Usuyazi ukuthi wena mawufuna amaphathe emoto uzofonela umngane wakho wahlangana naye ejele ontshontshe imoto. Usuyazi ukuthi wena mawufuna ihlathi lesibhamu uzofonela usibanibani ukuthi akunikeze ihlathi. Lento uyifunde phi? Medium A. Mina I've seen izintwana uthola ukuthi ziboshelwa ama drugs uDecember mhlambe ithenga umgwinyo ama pack of 10 ngaphandle beyifikela kumina because mina bengu cleaners ngiphekela amaphoyisa. Uthothi iyangena intwana ingena iboshelwe umgwinyo mhlamba amaphilisi ayi10 ebanjwe nawo. Yabo mebe celebrate iyafunda iyangena unyuwani ingena la mayifika lapha kodwa iphumisa ngenye indlela iphumisa yi26 yabo iphumisa iyazi inombolo mayifika ngaphandle ifika igolozela abazali igolozela abantu because yona isibuye ejele the next thing usuyayibona isibuye la unto usubuye ngani hayi sengibuye ngongintshontsha imoto lento uyifunde ngaphakathi so ugovernment ifanele ayibhekisise le ndawo bhuti wami if usikhuluma ngokuguqula isimo right now because uyayibona icrime rate phezulu ukubulalana kuphezulu idakamizwa kuphezulu so la abantu abalapha kuma waiting trial kona wonke amajele ase South Africa ukube kuya ngami ngabe ngithi kuba nama activities enziwayo kuba nama program abawenzayo babe busy yabo anyway baye esontweni because you'll find ukuthi omunye umuntu uma esontweni uNkulunkulu uzomngena ngalendlela ukuthi azayisonto afike enkantolo avuma icala angithi yabo you'll find ukuthi omunye umuntu makungena intwana usenomuzwa wokuthi uyakwazi ukuyitshela iqiniso because useyabona ukuthi ngimoshile empilweni ngenxa yama programs enziwa khona waiting trial but because wonke umuntu uhleli lapha abenzi lutho babhema baqobola bayivizitheni just like that but discuss ubugebengu badiscuss amacala kunama magistrate lapha nama prosecutor akhona la ufika uxoxe khona uthi hayi mina ngiboshwe kanje kuthiwa hayi no man lecala uzolwina wena yabo nje Igebengu sikutshela azosiboshiwe lecala uzolwina yabona njengoba bethe enkantolo wena wawugqoka ibhulu elimnyama baningi abantu abagqoka amabhulu amnyama yabo okusho lapho ummeli wakho usezolishaya into iyona into ekhulunyayo leyo mfethu 3 years bro like 3 years phila leyo mpilo and in a way ukuthi lapha you'll find ukuthi kunabantu abapowerful abagcina seberentisa ngembed ukuze uhlale ukuze ube safe kunendawo lapha ekuthiwa ise-Skybed ehlala abantu abangana visitor abanganalutho bahlala emashidini angani uyazazi ineyingubo zamafurniture lezi ezi brown balala kuzona lapha abantu indawo ekuthiwa isemhlanga lapha
Okay. Kwenziwa Emhlange abantu abanemali. still a waiting trial. Ngaphakathi waiting trial. Okay. Labo abantu abane access to i-visitor, access to cash, to i-airtime. Angithi yabo banikeza abantu abaphethe ngabe igunya kungaba half gaba okuyena obhekele indlu, and then labo bantu bayakwazi ukuthi ba protecteke ejele. But laba abahlala eSkybed ibona laba othola ukuthi if inombolo iyagejana kugwazwa bona. Angithi you understand. So for mina kugcine sekungiphoqa ukuthi ngithathe inombolo ngoba ngiyingane yagogo phela mina nomkhulu, ngeke ugogo afake u500 ejele ukuthi ngivikeleke, ngeke ngihloze ngine visit, and ugogo wami ngikaze ngimlethe ejele for i visit. Ngathatha inombolo bengingayithatheli ukuthi ngifuna ukuhlumeza omunye umuntu, inombolo bengingayithatheli ukuthi ngifuna ukukhuthuza omunye umuntu, but ngayisebenzisa as i weapon yokuthi okay ngizoba safe because I'm one of them manje. Angithi yabo ngizokwazi ukuthi uma ngibuye visiteni ngiphethe ugwayi uma ngithi correct indoda nathi correct ngidlulele because bayangazi. But uma ngisevisiteni ukuthi ngizosesha abantu ngenombolo or ngizoyenza nabantu no angikaze ngakwenza lokho bhuti wami. That's why ngithi mina ke from experience yami and experience abantu engibabonile, ugovernment ifanele ayibhekisise le ndawo yama waiting trial if ngempela efuna ucreate iSouth Africa e better than le. Uthatha iphi inombolo? 26. Kwenziwani lapho? Kuyaqotshosha inombolo ka 26 imali, into ezakhona kusetshenzwa imali, kusetshenzwa ugwayi, kusetshenzwa inkantini. Angithi uyabo fanele uhlezi unemali, uhlezi unenkantini, uhlezi nogwayi, then uyi26. Uyisebenza kanjani? Uyayithola phela, it might be phone. Mhlawumbe umuntu wasemnyango akuphe usebenzile kushiwo kanjalo. Mhlawumbe uye visiteni wacela umuntu wakini uthi akuphathele ugwayi, usebenzile kanjalo. Mhlawumbe uye enkantolo enkantolo abantu bakini ubacela bakuphathele imali, usebenzile kanjalo. Angithi uyabo iyona ndlela nje yokusebenza leyo. This is your life for 3 years. Yeah, waiting trial bhuti wami. Are you not committing more crimes ke ngoba phela enomboleni ngathi there are crimes you are busy committing? Yes you are bhuti wami, yes you are. Waiting trial mfethu it's hell. Waiting trial isesihogweni. Ila kuphekwa khona ushevu wangempela. Ngiyabona sentence kunabantu abasivilized lapha sebehlalile ejele selibaqoqile. Waiting trial kuphilwa ngayo icrime, yabo philwa ngayo because that's why abantu abaphuma khona, abantu baphume 3 days useyabhathula, 3 days usebulala abantu, 3 days usebuyelile nje egemini useyasebenza because isikhathi aspendile ejele akaza akhulume ngento epositive. Akaza akhulume ngokuguqula impilo yakhe, akaza akhulume nge-association ukuthi what kind of people do you want when around you, yabo. Sike isikhathi solo because you always around igebengu, you always around Kruger. Ma uyi-26, ma uyi-28, you always around 28. And nikhuluma ngobugebengu, nginomunye umuzi mfethu esathi siyafika kune-safe, umuntu umephuma fanele aye kuyona leya safe. Yabo mfethu sake saye eStenga, lapha mfethu kunelinye ibhaya leyimoto yabo lwamuti iHilux uyithenga ngo-60,000. Yona into ekhulunywayo le phela bhuti wami. Wena mawuphuma ususu aware ukuthi kunebhaya eli-right, so usuyontshontsha iHilux ufonela lo sejele uthi lela bhaya lakho kanjani, hayi mfethu nani. The next thing iyaqhubeka futhi into yobugebengu, even wesiyakhula iba inkulu kakhulu. Okay, uthe kune Skybed. It's the poor people. Yes but Mhlanga, yeah yilabo abahleli kahle abangayishaya inombolo abavikelekile because banemali lokungenile. Yeah, bayakwazi bona ukuthi eminyango bathola isupport yaleyo mali, ama airtime, ugwayi. So labo bantu babalekile because ejele kuyabhenywa. Angithi yabo kuyaziwe ejele ukuthi makubhenywa insango zonke iziboshwe isuke zi right. Ngithi yabo so lo muntu mekwazi ukufaka imali, then igebengu izokwazi ukuthi ithola insango, igebengu izokwazi ukuthi ithola iphilisi, igebengu izokwazi ukuthi zibe nogwayi, kube mnandi nje. Zingena kanjani lezi zinto ejele? Zingena ngendlela eziningi bhuti wami. Uyakwazi ukuya enkantolo ubuye nazo wena ezisiboshwa. Angithi yabo I wouldn't go into details ukuthi banza kanjani actually because yabo, but ubuye enkantolo nazo. Fanele ube neskill sokudlula nazo entrance. Sometimes mawubuka eSouth Africa bhuti wami, abantu abekho perfect. Like SAPS nabantu abaqondile nabantu abangaqondile. Sure. Same thing applies again with the correctional service. There are wardens are straight and forward. There are wardens angekho straight, asurvive ngazo lezinto. So igcine ingena kanjalo ke. Interesting if you speak about the wardens are straight nangekho straight. I warden eli straight elihlonipha umthetho
why do the criminals respect that warden? Why don't? Because I'm assuming that if there's a warden that's problematic that is stopping us from getting our drugs, you just gonna take their life. Why do those wardens still survive? Because there's a perception that every warden is corrupt. No, liyasurvive ngoba phela likhona lelinye iwardens elifaka izinto. Okay. So asikidingo sokuthi ungaze ulinake lokho. I think inkinga ingaqala if wonke ama-wardens angaba straight. Then ke sengaqala ukuthiwe labantu laba bagcwala ngisho yabo basivalelani. But if kukhona lo o straight, obvious ngeke siye again. Thina so dealer nalo ongekho straight. Yeah. Ebe khona lo straight. Ngoba phela simtsheli lo straight ukuthi ubani esenza na izinto. Angithi uyayibona lonto. So ngesiloke sinakala ongekho straight. Not unless bengaba straight bonke. I think the problem ingaqala lapho bhuti wami. You said there's a lot of crime in jail, be it drugs, be it nombolo, be it various crimes, while you're especially awaiting trial section. Yes. You called it medium A, ne? Yes, it's Westville. I was in medium A. Okay. Yeah. In the awaiting trial section, you don't speak about sexual violence, but ingati into fihlwayo abantu abasejele abasuke ejele or bebuye ejele. As a man, oboshiwe awaiting trial for 3 years, you still have sexual needs, especially if you're saying, as this Kebengu before that, you were a practicing man who was busy, doing all sorts of things. To what extent is there sexual violence in hospital? In prison. In prison. No, hey, ngikenzeka bhuti wami. Ya bakhona mfethu abantu abazenzayo lezo zinto. Ngaphela obvious njoba siyinsizwa lapha insizwa izogcina isilala nenye insizwa. Because lapho uzo understand ukuthi kunokudla ngithi kunogwayi kunazo zonke izinto nensango nani kunabantu abangayi afford lezo zinto but abayithandayo. That when ke umuntu onazo lezo zinto ethatha advantage of labo bantu ukuthi no ngizokubhemisa ngikunika ukudla nani but uzoba umuntu wami. In most cases kakhulukazi medium A, it's not something even yenzeke. Abantu bayenza bayifihle but uyibone because usuke uyisiboshwa ukuthi no khona ukushaya amanzi. It's not like a sentence ke no ayikhona abayenza nje official all out and uyatshela ukuthi nake ticket lakho siboshwa. Uthothi umuntu oyenzayo uyishayela u18 years omunye ushaya 100 years ungamtshela umthini lo muntu ngempilo yakhe kuyinto eyithandayo. So kuyenzeka bhuti wami abanye bagcine sebelalana bodwa kanjalo befihliwe but fanele ube umuntu othanda izinto ukuze bezothatha advantage yakho or ube umuntu omncane onevalo. Angithi uyafika unyuwana sometimes mawube nebhadi uvena welcome umuntu omdala ocorrupt. Mina abusina abantu abakanjalo othola ukuthi ukwazi ukutshela umuntu omncane into azi umbona umuntu ethithiza. Fanele ukhumbule lungwele ukuthi into izwayo is very powerful but that's why ihouse abantu badansisa bagqokisa ngendlela ehouse. That's why gospel abantu basontisa bagqokisa ngendlela egospel. There's a spirit behind it. So umuntu uyakwazi ukukutshela into until uzube ilento akutshela yona. Ngaphandle ukuthi akukhiphele isibhamu nombese nje. Yabo ejele iyakwazi ukwenza lonto umuntu akutshela ulalela nje obula bazokugwaza. And bazokugwaza ihle uzophuma uyichide la. But mina nginayo ipower yokukuvikela. Suke eduze kwalapha. Yabo hlala la eduze kwami. Ukuze uzoba safe enza kanje nakho ukudla sidle la. Ungenzi kanjalo uzolimala. Yabo uhletshela umuntu izinto eziyingozi kanje until intwana izithithizi uyibona isicontrol uyena emvalo kumuntu ayishaye ngogwayi. Yeah. In your observation, are these men bisexual, or do you think it does contribute to a lack of sex leads you to saying I don't have any other option? Yeah, ngicabanga ukuthi lack of sex nokuhluleka nje ukuyicontrol. If ufila because nami bengifila ukuthi angiyitholi sex but engqondweni nami bekuhleze kukhona lokuthi no mina ngithandana nabantu besifazane and mina bengineyintombi ezinhleke so angisoze ngabuka umuntu wesilisa ngambone ngathi uyintombazana okokuqala nje. Mangithi yabo sokuzohleze kusekhaya nombuso njengobula ayikho into ongayenza but abanye ke iyaba overpower leyo feeling umuntu agcine sefuna ukuyenza kwenye indoda leyo nto. When do you get sentenced? Ngigwetshwe 2016 ngoSeptember. Ngiyaphuma ngo2013 December ku-waiting trial. And ngaleso sikhathi bekushone upresident may his soul rest in peace ubaba uMandela. So saba nenhlanhla masithi siya attend magistrate avenathi I know sininikeza ama-bail. Bakhona abantu abanganikhokhela ama-bail. Angithi yayivaliwe i-bail kokuqala but I send attend isikhathi eside nini icala lena liqhubeka sizonikeza ama-bail in attend ngaphandle.
sathola amabhele 3000 saphuma saya ngaphandle, and then mangiphuma ngaba nenhlanhla yokuhlangana nobhuti wami uXolani wakaNombewu. Lo bhuti, he was running ama saloon, 5-star saloons ekuthiwa ama XTLS Dreadlocks. I think ube nama branches awu9. Bengibazi before ngiye ejele, njengoba sengimona sengiphuma ngimfica nje use successful, uyakhala ndoda, hleze ngikubheke ekhaya usejele, ngishiya inamba yami awungifoneli, mbuso mfethu we out eGrand, umuhle, uthandwa abantu mfethu, ngicela uyiguqule impilo yakho manje, shintsha indlela owenza ngayo, sebenzisa le influence onayo in a positive way. Ngaleso sikhathi ke, because wayenemali, wayedrive A250 ehlaleda sales lapha ePoint Waterfront. So ngenxa yokuthi vele ngumuntu olalelayo, ngavela no, let me give this guy an opportunity yokuthi ke ngiguqule impilo yami manje into better, ngenza izinto ngendlela ehlukene. And then from lapho ngashiya phansi iTech2 Bugebengu, shiya phansi iTech2 Ganga, ngangena ku music industry. Ngaqala ngasebenzela yena XTLS as i supervisor wama promoters, ngaqasha ama promoters, sambe sikhipha ama flyers eThekwini, ngenza ama activation esalon, ngakwenza lokho blind in a way ukuthi ama salon ngawashaya abapacked ne team yami. Waphoqele ukuthi fanele bangimove to la eJohannesburg, ngafike ngashaya ispan nakhona blind Maritzburg nanani. So impilo yami yashintsha kanjalo Lungelo, ngangena ku music industry, ngamanage izintwana zangasekhaya, ama artists, ngizenzela ama events, yabo, ngangena into fashion in a way yokuthi ngayithatha ezinye izintwana ngayiletha la eJohannesburg, zavela ko Channel O, zavela ko MTV Base, zadlala kwakusakhona le show edlala ku SABC1 every Friday. Live. Yeah. Zavela go live, zavela go Club 808, yabo. Ngamuva into kwenza ama event ko Max, the time Chris Brown era 2016 ese Kings Park. Sure. I was one of abantu ababemhostile, even though nganganayo direct contact with manager yakhe or contact with indlela yokubhuka i stadium, but mina ngang operate alcohol. Ngangazi ukuthi ama king njengoba ewu7, if befuna alcohol bafonela mina, then ngiyahamba ngibakhiphela ama case ashoda ngibareke hotel. But ama meetings i-coordinator nje yonke into ngangiphatha. So impilo yami yayiza kahle, ngangine influence ku music industry, ngine impact right, but I challenge ne problem ukuthi still case ngangisayi It's ongoing. Yeah. So September the 20 ke ngishaya ngeminyaka bhuti wami. September of which year? 2016. 2016. Yeah. Yes, ngashaya ngeminyaka u16 years. Sure. To a jail. Yeah, but so you were found guilty for still that robbery. Robbery, Yeah. KFC, yes, bhuti wami. Where's your lawyer? Did you have lawyer? Did you not afford a lawyer? Yeah, i-lawyer but bengakhokhelwa leso sikhathi. Okay. And kwase kubhlungu le case okuqala ngangingayazi. Yabo? But benginalento yokuthi ngoba ngimoshile empilweni, it's okay. Shooting ngiyajeza. So isikhathi sokuthi ngibanjwe nami. Secondly, mang attend i-case ngathi kukhulunywa ngomunye umuntu nje lapha. Iyona lela cala, yabo? Because impilo yami sharp manje. Iqondile, ngiright, ngihlala koMhlanga nabangani bami, yabo, ngine team nje right esolid, angithi yabo. So abameli beku legal aid ebengimsebenzisa leso sikhathi, because bengingam afford ummeli oyi private. And bear in mind ukuthi eSouth Africa ijustice isipana kanjalo. Akusho ukuthi icala uyalazi noma awulazi. If unommeli alright, ulwini icala ulazi. If unommeli obhedayo, ligwebe icala ungalazi. Just like that. Imagistrate usuke ilalela ukuthi ubani owazi kakhulu between umshushisi and the lawyer. Yeah. Exactly. So I think ilawyer yami ayi weak than the prosecutor and nan. So ngashawa ke bhuti wami nge16 years, and ngaleso sikhathi maybe ngishaya nga accept mfethu, nga accept same time ngigwetshwa. Ngathi ngigwetshwa nje ngaba nesibindi sokuthi okay Mbuso, na situation ngizoyibhala appeal, yes ngil appeal icala, but ke manje there is no turning back. Ugwetshiwe manje, you are going back to prison. 16 years. Yes, shoot uyohlala 8 years full. And engqondweni yami nganginalento yokuthi ngiyoqotshola. Umuntu usebuyela back ke kulempilo manje. Ngithi yabo, and impilo yami straight imnandi manje. Angisabazi nje ngisho abantu abagangayo, yabo. But then mangifika sentence, ngafike ngathola ukuthi kuhlukile then kuma waiting trial. Sentence kunebhola, sentence kunengoma, sentence kunemfundo, sentence kunamasonto ahlukahlukene, kunezayoni, Seventh Adventist, Christian, amaNazaretha, iboshwe ihleze nje ziphithizela. Sentence kuyathungwa, iboshwe ithunga impahla, sentence kuyadwetshwa, iboshwe ziyadeba, athi kuyafunda, kufundela ukuba abafundisi nani, yabo. Ngabona ukuthi man no,
this might be an great opportunity for me ukuthi ngibooste into eyenzakalayo ejele using i-experience yami empilweni, using i-network esenginayo ngoba phela fanele ukhumbule ukuthi bese ngihamba no-Oskido ngikhuluma nozakwe oDuncan ngoba bengiku-music industry yabo. Why don't I come up with something abazokwazi ukuthi ama-inmate ba-relate nayo? That's when I started i-organization abantu abaningi abangazi ngayo ebizwa ngokuthiwa usengashintsha. Ngokwesingisi you can still change. Angithi yabo inhloso yayo was ukuthi ngenze sure ukuthi umuntu uma ephuma ejele uphuma positive, uphuma ready indaba ye-peer pressure, because uma ukawoda khona i-pressure uyitholayo lokushini ubizwa ngesikawuti sunovalo nani until umuntu abone ukuthi sengikhathele ukudelelwa abantu ngibuyela back mina ensimini. So ngibafundisa ukuthi no, leyo pressure ingacaki, bazokubiza ngesikawuti for 3 months emvalo bazokuyeka, as long as wena u-committed into into positive, u-committed into ukuthi wena ufix ama-mistake owenzile empilweni, u-committed ukuthi iy'ntwane lokushini akwenzeki njengathi uyitshela iqiniso iy'ntwana ukuthi thina sibhede la ungenzi kanje, masiwenza kanje kuzohamba kanje. Ngibanika ama-skills angithi yabo, ngibenzisa ama-programs ngaphakathi ejele. I've push i-organization, nga-invite abozakwe, nga-invite oDuncan, upresident wakaSIFSA uJoy Mbewana, Dlungelwa icomedian, oGap noMasaladi, eyilist iningi, Pastor Dube, ngoba was also doing ama events if kuyinyanga yePhasika. Uthothi ngibiza oBabongi, ngibiza oJumbo, bonke bengisupporta and besipreach igama elilodwa ukuthi noma ngingathiwa wenzeni empilweni, noma athiwa kwenzekeleni, usanethuba lokuthi wena ungaguquka ushintshe impilo yakho ube positive, uyo contribute in a positive way empilweni or emphakathini wakho. Wake umphakathi ongcono then lo ngiphinde futhi ngibe nendlela yokuthi laba abangaphandle abangakomoshi bona singaba preventa kanjani ukuthi bangenza ama mistake la uswethile. That when I've started ukuthi ngiphume ngaphakathi ejele, excuse me, ngiye ngaphandle where ngiyokhuluma nemphakathi emahholo. Abantu they've seen me ngigqoka orange ngisemahholo, ngibiza umphakathi ehholo, ngukhuza umphakathi ngicela nifa. So as an organization, they would allow you to go exactly out nganginenhlanhla ngaba nenhlanhla to go speak to people. Exactly, ngiphume ngingaphandle ehholo ngidonate ngama-inform esikole, mhlawumbe uthi ngidonatela ingane eziwu-30 kuleyo area, ama-primary schools awu-3, mhlawumbe uthothi kwenye i-area ngidonate 10 depending ukuthi ama-primary schools mangakanani. Ngidonate ngama-inform, ngikhipha ama-food parcels angithi yabo, ngikhuluma indaba yobugebengu, ngikhuluma indaba yedakamizwa, ngikhuluma indaba ye-GBV yabo, ngingayikhulumi ngale side elilodwa lamadoda but ngiyikhuluma ngapha nangapha ukuthi ukuze silwisane nawo abantu besifazane fanele bantombe, amadoda fanele adode, angithi you understand alone. So that's what I've been doing bhuti wami ngaphakathi ejele. I used to organize ama-soccer tournaments. Uthola ukuthi ngenza nje sport day, ngingasho ukuthi soccer tournament, sport day kukhona ibhola, kukhona i-volleyball, kukhona i-tug of war, kukhona 100 meters i-run, ngimeme amajele ayi-5. Uthola kuzoza amajele kule jele engikulona, and then ngiprovide ama-inmates ngama-t-shirt akasengashintsha. Angithi yabo leya program ukuthi ebiphila kuma-inmate, isaphila kuma-inmates namanje because kuney'ngoma zakasengashintsha. Ungaya kulona lonke ijele e-KZN elinabantu abagwetshiwe, akekho ongamazi uMbuso Zulu, because ingenza sure ukuthi lento engiyakhayo ngakha something ezorelate nabo, and ngifuna ukucreate abantu abafana nami, imlilo bhuti wami yabo, hayi abantu abazophuma be-equipped with ama-programs asejele kuphela, anger management, substance abuse nani, abazophuma benawo but ngiwabheke up with the experience, and then ngilide by example ukuthi mengikhuluma ngoshintsho fanele balibone kumina. Yes bhuti. How do you fund this in jail? Funding. You're saying you're buying uniforms for people. Who's helping you buy the uniforms? Okay, into enza lapho bhuti wami yokuqala, communication skill. It's very important. Communication skill into yokuqala. Sometimes I will work with a social worker ngaphakathi ejele, ngibhala incwadi ngibatshethe ngifuna ukumema so and so, and then bayithathe lonto ngibanike ama-contact details baxhumane nabo labo bantu engibafunayo. But in terms of ukuthola ama-resources ekufanele asebenze lapho kakhulukazi, or ukubatshela before baxhumane no-correctional services, bekufanele ngiphula umthetho. Umthetho ngiwuphula kanjani ngefoni? Bekufanele ngifone bhuti, and ngenza sure ukuthi if ngikhuluma nawe Lungelo, ngithi Lungelo ngifuna uPastor Thomas, Thomas Hadebe, cela unginikeze inamba yakhe, ngifuna so and so, meke wayibamba
sengimwinini. Meke nje wathalo ngathi yebo baba unjani umbuso Zulu baba ngisejele ukhuluma nombuso Zulu umholo akasengashintsha nginenhloso yokucreate iSouth Africa better so ngiqale le organization into motivating ama outla ngaphakathi ejele 1 no 2 no 3 no 3 so ngiyacela ukuthi ungisupport ngento 1 no 2 umuntu ngeke abuze ukuthi uvena umuntu athi wow ndoda wena waboshwa kanjani yabo no ngaboshwa kanje and then sesiyazwana nabantu so I would ask abantu let's say mhlambe ngiyodonate ikole ezu30 mhlambe ngizomcela umngane wami engimazi ukuthi unemali but wami ngicela ungitholele mfethamine form noma u4 na ilist yabantwana wena uma ungangikhavela nje lo4 ngiye komunye mfethu uma ungangishayela lo4 ngiye komunye mfethu uma ungangishayela lo3 mangibona ukuthi umuntu oyisebenzela amasipala ugovernment angifuni ukumhlupha ongishayela nje no1 gcine sengikwazi ukuthi ngikhave 8 wabafundi angithi yabo same thing applies with ama trophy I will send umuntu athola ama trophy angenzela iquotation phinde futhi ngize ebantwini abasebenza abafethu nakhe ngikwenzayo ngihlelayo ngifuna lama trophy awu 1.5 fethu just 200 yabo ku easy umuntu uyakhipha 200 nomunye akhipha 200 maybe baningi bakhipha 200 gcina kube u3000 sengiyakwazi ukuthi ngiphusha ama program ami ngaphakathi ejele so bengwarana kanjalo bhuti. Do you stay the full 8 years? Yeah. Yes, but. So you were doing this for 8 years. Yes, but. And it became a lifestyle because it was a good distraction even for you. Ukuthi ngeke ngisaganga because I'm doing something positive for the community. Yes, but. Never once did you think, I miss crime. Never. Akaze bhuti wami kufike that why ngihleze ngithi mina for me mfethu sometimes uNkulunkulu can uyamsebenzisa umuntu uNkulunkulu mina ukuganga kwami mfethu it was uNkulunkulu saying kwenze konke mfana wami uzoyejele and then ejele uzoyithola ukuthi ubani angikaze ngicabanga ubugebengu angikaze ngikukhalela ubugebengu kunalokho ngakho abantu abakuyeka ubugebengu yabona nje manje usengashintsha ngurana into ama branches ngisebenza nezigebengu abantu abaphuma ejele umuntu umephuma ejele ngimnika ibranch ukuthi wena nje ubuka amasho ngizwenza nawo ama soccer tournament lapha ngizwenza ama school visitation nawo ucela ungiconfirmele izikole ezu5 engifuna ukuyivakashela hamba uhlangane no CPF SAPS youth desk whatsoever any organization avekela umphakathi kube uyena umuntu osebenzisa iprofile yami ezumbuso Zulu ukuthi mina ngiphuma ejele ngiphansi kweorganization usengashintsha umholi wethu kuumbuso Zulu vele umbuso Zulu uyaziwa and then ngiphusha kanjalo because ngifuna ukwakha izigebengu ezakha imiphakathi eright into ekufanele uyazi bhuti yabona isigebengu sangempela asikho isigebengu sangempela esingangizonda mina for into engiyenzayo because asikho isigebengu esijabulela ukuthi kube khona isigebengu kubo asikho isigebengu esijabulela ukuthi kube khona esinye isigebengu ngakubo so mina le organization ivikela laba bangakobi igebengu ukuthi babe yigebengu iphinde izonakekela laba sebe yigebengu ukuthi mebephuma baphume bengasabi igebengu simple and clear laba sebe yigebengu akona umsebenzi wami ukuthi ngijahane nabo but ihleze ngibatshela ukuthi bafethu amaphoyisa anibulala amaphoyisa anidubula and ubhlungu bokufa kwenu akufi wena but kufa nabantu abakuthandayo wena uyafa uthi wena isosha ngifele emsebenzini but kusala ingane yakho ibe nesika kusala uma wakho abe nesika kusala usisi wakho intombi yakho uma weyingane zakho sekwanda indaba yabantu besifazane manje abakhulisa izingane bebodwa because amaphoyisa anidubula if umuntu umphuca imoto ngoba vele uma usungeneni ungamdubula umuntu thatha lento uyithatha uhambe angithi uyabo lonto abantu ungababulali because lento idala ukuthi amaphoyisa anibulale kakhulu kwiphathi ke abantu asebeyigebengu ngibe ngikhulume nabo kanjalo but ngeke ungithole ngiplotha ngiplan izinto ukuthi hayi laba singababamba kanjani no akhona amaphoyisa azokwenza umsebenzi wabo but mina ngivikela laba abancane abakongeni into crime because it's in nature but ukuthi yonke into iyakhuliswa ikhaphu le phambi kwethu yaqala iidea before bekhaphu isihlalo saqala siidea yomuntu isihlahla sisuka phansi size sikhiphe ama orange siqala siyimpande sifuna umuntu ozosichelela asinakekele kuze sizokhiqiza ama orange right same thing applies with umuntu abantwana abafuna ukunakekelwa bese abancane ukuze by the time bekhula bakhiqize imbewu
ehlakaniphile, imbewu epositive, because i-environment it's being created by abantu. Yeah. Abantu abakha i-environment. We can create our own umhlanga emalokishini by ukuthandana, by ukuzwana, by ukusupportana, by ukwenza sure ukuthi crime and everything ayikhuli la elokishini yethu. So iyona nto mina bhuti wami engiyenzayo ukuthi usengashida. That's why I'm doing ama-school visitation. That's why ngizowenza ama-camp ngoJuni la ngizothatha khona iy'ngane ey'ncane ngiyoyidodisa kuma-camp. That's why ngibhizi. Yeah. Yabo, nangaphakathi ejele bakhona abantu eSun City, kukhona iy'nsizwa nje ezizoqala ibranch akasengashintsha. eKZN ke ngiyibambile. And if uzonothisa manje ama-inmate amaningi aphumayo ase-KZN athi ephume besebenza manje because umbuso Zulu ubaqalelile indlela. Mina ngatrenda-ke ngephuma bhuti wami, because ngangihlangabezwe uMetropolis, ngangihlangabezwe u-SAPS, ngihlangabezwe amakhansela, ngihlangabezwe o-Akhwili, ngihlangabezwe umphakathi, kukhona isolezwe nanani. Not ukuthi babehlangabeza isigebengu, babehlangabeza lo muntu owahamba eseshintshile, babehlangabeza lo muntu ofike wenza ushintsho ngaphakathi ejele belibona, babehlangabeza lo muntu ophumile wazoba nabo emphakathini, even though egqoka u-orange, ezolwisana nama-challenges laba ababhekene nabo. That's why ngenziwe le program enkulu kanje. So wonke umuntu ongaphakathi ejele manje ufuna ukufana noMbuso Zulu, of which yona nto vele ngiyifunayo, to push inspiration. Because if abantu beba inspired, kakhulukazi laba abasemajele, mina laba abantu ku-easy but yabona masikhuluma ngokutshotshwa imoto, noma ngithi keep track, udinga umuntu ofake track. Igate elivulelekayo ngeke ulivule ungalazi, but mawubuza umuntu olifakile le gate uzokutshela mawufika lapho walithi kujantshi suwe seliphumile, lelo gate usungalivula. Same thing applies with ama problem, the challenges that the community are facing. Kudingeka bona laba bantu abasemajele, because sebemoshile bayazi ukuthi kwaqala kanjani ukumosha kubona. So labo bantu that's why ngifuna ukubabuilda babe strong. Look at uGatin Mackenzie, ukuthi wenzani, uqalephi lapha ngaphakathi. Look at uSkim GP, Themba Lukhele, buka wenzani, ulapha uqale lapha ngaphakathi. So labantu if bengakheka babe baningi, singaba ne community right as abantu abamnyama bhuti. We're almost nearing the end of our conversation, but I want to know if, do you blame your parents for you turning to a life of crime? No bhuti wami, angibablame abazali bami, because bakhona abantu abazalwa yigebengu but abangabanga yigebengu. Ngiblame ukuba vulnerable kwami, ukuba buthakathaka, ngaba weak in terms of a choice, in terms of abangani, in terms of ukuhlukanisa right no wrong. Angithi yabo khona abantu abazalwa behlupheka kwangempela but bangabanga yigebengu. Bengibe kwenye program na bhuti efolweni, bekhona ubhuti Ntenga weNtenga Foundation. I was so shocked. Ngibizo yena i-mentor yethu, ubaba uPastor Hadebe. I was so shocked ukuthola ukuthi lo abhuti usuka kwenhlupheko engaka. But right now uxhaso somabhizinisi is doing obambelela business wathi koMpumalanga nanani. Wayengaba isigebengu lo abhuti if ukuthiwa elula, but wahamba ngendlela eright. So ngeke ngibablame abazali bami. What's your source of strength, bro? Because out of everything, it's one thing to speak about all the things you've done and the things you continue to do, brother, which are extremely excellent. And we thank God for transforming your life in a manner that is physical and that we can witness in this lifetime. But where do you draw your strength from? Because heavy is the crown. Nkulunkulu bhuti wami. Nkulunkulu amadlozi asekhaya. Because ezinye izinto engizenzayo nami ngeke ngibone ukuthi la isuki kumina. Kukhona lo muntu lo o fully purpose yakhe ngami manje. And izinto ziyenzeka kumina, kwenzeka izinto ezithusayo. Akuzona noma isiphi isiboshwe esiphuma sengaphandle, but ngaphuma mina. Akusona sonke isiboshwe esiphuma senze lento engiyenzayo, but ngiyayenza lento. So ngingasho ngithi lento angiyikhethanga, yangikhetha uNkulunkulu nabantu basekhaya bangasekho. Iyona nto ehlezi ngiphusha leyo. If there's one thing that the government should change in the correctional services system in 30 seconds, what do you think should change? Okay, into angayishintsha ugovernment kokuqala fanele afundise ama-wardens bhuti ukuthi akusayona i-prison manje, sekuyi-correctional facility. So sekufanele kusetshenziswe ingqondo then i-force. Fanele atrain ama-wardens akwazi ukudila nengqondo yesiboshwa ukuthi iguquke, not ukuthi ufake i-pressure ukuthi siguquke, because uma ufaka i-force uthi uyasihlukumeza, usakha i-anger leso siboshwa, mase ublocker wonke lama programs ofuna ukwenzisa sona. So ugovernment akafaka abantu abasoft ejele, ugovernment akafaka ama-programs afana nabo sengashintsha, abantu abaziyo ngesiboshwa, awasupport, awa-backup. Ugovernment akaletha ama-skills
angempela isiboshwe nesiboshwa siphume sesine-skills. Ugovernment akayibheke into ye-criminal record ukuthi wonke umuntu ophuma ejele ingaveni imfasa. If uphuma usuyi-graduate ayixegise kancane. If uphuma ufana noMbuso Zulu ayixegise kancane leyo nto because akakwazi yena okungakuthembi ekubeni uyena obekuvalele. But ugovernment wamanje ukuvalela for 15 years but kubo yena oqala uthi hayi une-criminal record angikwazi ukuqasha. Omunye umuntu kuzokuthemba kanjani if ugovernment engayithembi yena isystem yakhe? So akayithembe iboshwa, akayithembe isystem yakhe, akayi-upgrade isystem yakhe because abantu bayashintsha. Asisabona iy'boshwa zakudala manje. Siy'boshwa ezintsha ey'ngakholelwa kudlame but esifuna ukuzwa izinto ey-right, sifuna i-support mentally, sifuna i-support e-positive physical. Uzobona ukuthi uzoproduce iy'boshwa ey-right kanjani. From criminal to a transformed man who has changed his life to the extent that he is fully committed to changing other people's lives. The Mbuso Zulu who is now committed to changing people's lives. What's that one thing in life you know for sure and you're just absolutely certain of and you believe in? Angicela uyibeke ngesizulu. Yini empilweni oyikholela ngenhliziyo yakho yonke obonayo ukuthi no iqiniso lento empilweni and ngimile ngayo? Mina bhuti wami into engiyikholelwayo ubizo lami. I'm all about ubizo lami because manje ngiyakhela abantu abahlupheka izindlu. Already I'm building umuzi wesi4 manje. Within 6 months ngiphumile ejele. And ngithi understand that already I'm planning ukuthola imishini nanani. So into engidriveayo mina yilolu ubizo and ngiyakholela ukuthi ubizo lami lizongenza ngibe yilo muntu engiyibona ngiyena and ayikho into engangivimba if ngihamba ngalo one way bhuti. So yona into engicommitted nje kuyona. He calls himself President Mbuso Zulu on social media. He also got a segment on Umlazi FM on radio. In this conversation, what I learned is that God can transform a human being. In isiZulu, they say, which means there is no bin that you can throw away a human being. So whatever you think of a person who's been in prison, of a person who's made a mistake, try to find grace within your heart to forgive them, because as Mbuso said, sometimes if you just give them enough grace and you're soft, then they're able to receive that grace and able to transform their lives. Puti Siyabonga, thank you for your time. It's been an absolute privilege and continue doing the great work. Man. We are a positive platform that's all about growth, and we're a phone call away if there's something we can plug into. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami nethuba nje lokuthi ngize la ekhaya. Sure. Yebo bhuti. The show is Engineer Your Life. I'm Lungelo KM. I'll see you on the next episode. Kholwa emandleni onawo. Oh my, we're finally doing this. What does EYL Africa represent? It's about standing in your power. It's about, in isiZulu, it's Kholwa emandleni onawo, which is our tagline. You will see it on the back of my t-shirts. It's about believing in the power that you have, believing in the power that your God, your guides have invested in you. Shop our socks, shop our t-shirt, and just keep believing in yourself. EYL Africa. Now available on EYLshop.Africa.